Hi guys! So welcome back sa aking channel. So for today's video, didiscuss ko naman yung hypothesis testing. So para din to sa mga students kong nasa bahay lang since suspended ang classes ng 2 weeks dahil sa NCOV. So i-upload ko lang dito yung mga lessons and then saka kayo magsasagot sa ELMS. Of course, kailangan pa rin na alam nyo yung pagsagot kasi sa ELMS, puro activities na lang i-give natin doon. So, when we say hypothesis testing, meron tong iba't ibang steps. Mamaya, magsasample tayo, maititest tayong problem. But, para mas maintindihan natin siya at makasagot tayo dun sa problem, mas mahalaga na naiintindihan muna natin yung mga concepts and definition. So, pagka sinabi nating hypothesis, it is a wise guess. Ibig sabihin, ito yung for example, may research. Yung researcher, may claim siya doon sa kanyang population or may claim siya sa characteristic ng population. So, ngayon, ititest natin using hypothesis testing kung yung claim ba ni researcher ay accepted or rejected. So, first, ano nga ba yung definition ng hypothesis testing? When we say hypothesis testing, it is a statistical method that is used in making statistical decisions using experimental data. Hypothesis testing is basically an assumption that we make about the population parameter. Next is, we have two types of statistical hypothesis. So, ito lang naman pinag-uusapan dito. So, meron tayong tinatawag na null hypothesis and meron din tayong tinatawag na alternative hypothesis. So, kasi mamaya yung first step natin sa hypothesis testing na problem ay null hypothesis and alternative hypothesis muna or state the hypothesis. So, ano ba yung pinagkaiba ni null sa ni alternative? So, si null hypothesis, sinisimbolize siya by H sub 0 or H sub O. And then, mu sub 1 is equal to mu sub 2. Therefore, kay null hypothesis, kapag sa problem na banggit doon na equal, automatically yung claim ni researcher mapupunta agad kay null hypothesis. And then, bakit? Kasi equal siya, it means that there is no difference between the two population means or parameter. So ngayon, kung ma-reject si null hypothesis, ang i-accept natin ay si alternative hypothesis. So, si alternative hypothesis naman, sinisimbolize siya by H sub 1. It means mu sub 1 is not equal to mu sub 2 or mu sub 1 is greater than or equal to mu sub 2 or mu sub 1 is less than or equal to mu sub 2. In short, there is a difference between the population means. Ibig sabihin, hindi sila equal. Kasi pag equal, mapupunta siya kay null. So, kapag ka naman si null hypothesis ay accepted, therefore, si alternative hypothesis ay rejected. So, mamaya mas maintindihan nyo yan kapag ginamit na natin sa problem. Ang mahalaga lang is alam nyo yung concept ni null at ni alternative. Ang tatandaan lang natin, si null hypothesis ang laging pinuprove. Kumbaga, si alternative, backup lang yan. If ever na ma-reject si null, accept siya. If ever naman na ma-accept si null, rejected naman si alternative. Pero ang lagi lang nating tatandaan, ang tinitest lang po ay si null, hindi po si alternative. Si null hypothesis lang ang tinitest sa problem. Another. So, meron pa tayong tinatawag na one-tailed test versus two-tailed test. So, mamaya explain ko rin yan. Papakita ko sa inyo yung illustration. Ano yung pinagkaiba ni one-tailed test kay two-tailed test? So, basta kapag sinabing two-tailed test, both sides siya tinetest. Both left and right. Ayan, test in both tails. Nung ating normal curve. So, mamaya gagamit tayo ng normal curve natin, yung ginamit natin sa normal distribution, equal po two-tailed test. And then, may tinatawag tayo na one-tailed test. Si one-tailed test, dalawa siya. It's either left-tailed or right-tailed.
Kapag sa problem binanggit less than, automatically left-tailed yun, or one-tailed test na left-tailed. Another, kapag sinabi naman sa problem greater than, more than, automatically one-tailed test yun. At anong klase ng one-tailed test? Right-tailed. Ibig sabihin ng greater than, ititest mo siya sa kanan ng normal curve. Si left-tailed naman, ititest mo siya sa left ng normal curve. So, mamaya papakita ko sa inyo yung presentation, yung illustration ng ating one-tailed test saka two-tailed test. Kasi gagamitin natin to sa decision rule, or yung magde-decide na tayo kung accepted ba or rejected si null hypothesis. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating critical value approach to hypothesis testing. So, para malaman nyo, kung dun sa decision rule mamaya natin sa problem, meron kasing part doon or step na decision rule, dun mo na sasabihin kung accepted ba or rejected si null hypothesis. So, dun muna tayo sa kanina na discuss natin na one-tailed test versus two-tailed test. When we say two-tailed test, so, kung natatandaan natin si normal curve, si bell shape yun, di ba? And kapag hinati natin yan sa gitna, automatically, pareho sila ng area. And this is the zero. So, this is the left side, the right side. When we say two-tailed test, iti-test natin both sides. For example, this one, may point tayo dyan, ayan. And then this one. So, ngayon, pagka sinabi natin two-tailed test, both sides siya iti-test. So, both side tayong may shaded. Ito yung shaded region natin. Ayan. So, what do we mean by shaded? Kapag may shaded part ka doon sa decision rule mo, it means, yan yung tinatawag natin na rejection region. It means, kapag yung value mo nag-fall dito, therefore, i-reject mo si null hypothesis. Next, yung hindi naman shaded, ayan, hindi shaded, ang tawag naman natin dyan ay non-rejection region. It means, kapag yung value mo nag-fall dito sa hindi shaded, automatically i-accept natin si null hypothesis. So, for example, ang critical value natin ay, for example, ito ay, kasi since two-tailed, dalawa, positive and negative 2.5 for example. So, tantiometer lang naman to, kuha ka lang ng value dyan, sabihin mo na 2.5 yan. Since two-tailed, yung isa, negative 2.5. And then, nung kinompute mo yung z, this is the critical value. Kapag kinompute naman natin mamaya si z value, for example, ang nakuha mo ay 2.7. Positive 2.7. Since 2.5 to, tingin mo, saan mapupunta si 2.7? Sa left or sa right? Of course, 2.5, lagpas sa kanya si 2.7. Dito magpo-fall, for example, si 2.7. Pasok siya sa rejection region. Therefore, kung ganyan yung makuha natin, we will reject the null hypothesis. But, for example naman, ang nakuha ko naman sa z value ko ay 1.8. Positive 1.8. So, alam natin na si 2.5, nasa left niya si 1.8. Pasok dito si 1.8. Kasi mas maliit siya kay 2.5. Kung 1.8 naman makuha natin, therefore, pasok siya sa non-rejection, we will accept the null hypothesis. Yun pong yun pong gagawin natin mamaya sa decision rule. So, this is the two-tailed test. Why? Left and right ay parehong may rejection region. So, pag sinabi naman nating one-tailed test, dalawa yun. So, it's either left-tailed or right-tailed. O, drawing akong dalawa. Okay. So, kapag ka sinabi nating left-tailed test, pwedeng rejection region mo nandito lang. Kasi ang sinabi lang sa problem, less than. So, buong part na to, itong lahat ng part dito ay non-rejection. Ito lang yung rejection region mo. Ang tawag dito ay left-tailed test. One-tailed test na left-tailed test.
So, next naman natin, how about the one-tailed test na right-tailed? Si right-tailed test naman po, sa kanan lang yung rejection region niya, ganyan. Pagka narinig nyo or nabasa nyo sa problem, yung sinabi doon ay greater than, automatically right-tailed test yun. Pag sinabi namang equal, two-tailed test yun. Pag sinabing less than, left-tailed test yun. So, right-tailed test kapag ka sinabi natin na greater than. So, yun po pinagkaiba ni two-tail versus the one-tail. Left or right. So, let's proceed to the sample problem. So, ang first problem natin, a researcher reports that the average salary of college deans is more than 63,000. A sample of 35 college deans has a mean salary of 65,700 at x equals 0.01. Test the claim that the college deans earn more than 63,000 a month. The standard deviation of the population is 5,250. Intindihin muna natin yung problem. So, meron daw researcher nag-report na ang average daw na sahod ng mga college deans or yung mga heads natin sa school in college is more than 63,000 or mas mataas sa 63,000. A sample of 35. So, 35 yung kinuha na college din para mapagkuhaan ng data. Meron silang salary na 65,700 at x equals 0.01. Test the claim that the college deans earn more than 63,000 a month. The standard deviation of the population is 5,250. So, ang claim ng researcher, ito, nakalagay naman dito, test the claim. So, may mga problem na merong word na na-claim, kaya madaling makita. Pero, merong mga wala, kaya kailangan alam nyo kung ano yung kiniklaim ni researcher. So, ang claim daw ni researcher, the college deans earn more than 63,000. So, first, identify muna natin yung mga given. So, first is the mean. So, sabi naman dito, si X bar ay mean, has a mean salary of 65,700. So, yun po yung mean natin. Next, si mu natin. Si mu, siya yung population or yung, si mu, siya yung claim ni researcher. So, ang claim ni researcher, the dean is more than, or the salary of the dean is more than 63,000. So, ang mu natin ay 63,000 kasi ito ititest natin. Next, si standard deviation, nakalagay din naman dito, the standard deviation of the population is 5,250. So, yun yung ating standard deviation. And then, yung n natin, again, si n is the number of sample. Ilan ba yung kinuhang college din? We have 35 college din. Siya yung sample. So, 35. Next, let's proceed. Ito na yung solution. Medyo mahaba to kasi we have step 6. So, kailangan makita yun doon sa solution nyo, yung 6 na steps na yun. So, step 1, ayan. Step 1 is state the hypothesis and identify the claim. So, again, sa pag-state ng hypothesis, titingin ka lang sa claim. Madalas si claim ay nasa unahan or nasa dulo. So, pwede rin naman dito sa unahan. A researcher reports that the average salary of college din is more than 63,000. So, ang mu natin ay 63,000. At tandaan natin, ano yung word na ginamit? More than. So, therefore, tinutukoy dyan, greater than. Si H sub O, again, is the null hypothesis. Si H sub 1 is si alternative hypothesis. So, babalikan natin yung binanggit ko kanina. Ang pwede lang ilagay kay null hypothesis ay equal. Kapag greater than o kaya less than, mapupunta siya kay alternative hypothesis. So, yung claim natin ay mapupunta kay alternative hypothesis since ang ginamit dyan ay more than. So, ang ilalagay natin sa claim natin or ay sa alternative natin is mu is greater than 63,000. Bakit po greater than? Again, ang binanggit sa problem ay more than. O bakit kay H sub 1 napunta? Kasi kapag ka greater than or less than, kay alternative na pupunta. Kapag equal naman yung sinabi sa problem, automatic kay null yun. So,
Since greater than siya, so paano natin kontrahin? O kontrahin mo na lang to using the mu. So ano pa kontra sa greater than? Anong kabaliktaran ni greater than? Less than or equal. So basta kay alternative laging ma-equal. So less than or equal to 63,000. Again, sabi sa problem, more than 63,000. So mapupunta po siya kay alternative hypothesis or yung ating H sub 1. Dahil ang sabi ay more than. Tapos, since ito na yung claim mo na kay alternative yung claim mo, para naman makuha si null hypothesis, kukontrahin mo na lang si greater than. O anong kabaliktaran ng greater than? Less than. Tapos lalagyan mo na lang siya ng equal. Less than or equal to 63,000. So, yun na po yung ating hypothesis. So, yan lang po yung step 1 natin. So, for our step 2, i-identify lang natin si level of significance. Si level of significance, siya lang po yung laging naka-decimal or naka-percentage sa problem. So, kitang-kita naman at x equals 0.01 or at alpha pala to, sorry. So, for our step 2, identify lang natin si level of significance. So, si level of significance sa problem, hahanapin mo lang dyan yung decimal or yung naka-percentage. So, kita naman natin na ang naka-decimal lang dyan ay si itong 0.01. So, therefore, yan yung ating level of significance. So, identify mo lang dito. Step 2, the level of significance is alpha equals 0.01. So, yun na yun. Tapos ka na kay step 2. Identify mo lang si level of significance. Next, let's proceed to the step 3. So, si step 3 naman natin, so for our step 3, kukunin na natin si critical value. So, the Z critical value. Bakit sinabi kong Z? So, again, note ko lang po dito, note, Z-test po yung gagamitin natin kasi meron tayo tinatawag na Z-test and T-test. So, bakit Z-test? Kapag po yung N nyo ay mas malaki sa 30, so N is greater than 30, automatically, Z-test po yun. Greater than or equal to 30, Z-test ang gagamitin. So, ang N natin ay 35. So, kung bumaba sa 30, T-test ang gagamitin natin. So, kapag ka Z-test, may kinalaman po kasi yan sa pagtingin ng table sa step 3. Okay, so, ngayon, identify din muna natin bago kunin ang critical value kung one-tailed pa or two-tailed. So, again, na-discuss ko kanina, ano bang sinabi sa problem? More than. So, pagka sinabing more than, kapareho lang yun ng greater than. Therefore, hindi sinabing equal, kaya one-tailed test lang to. And one-tailed test, to the left or to the right? So, kapag ka sinabing more than, greater than, to the right yun. So, one-tailed test na right-tailed test. So, sa step 3, that critical value, so for the step 3, titingin tayo sa table. So, kapag nagsasagot naman kayo nito, provided naman yung table. So, ang gagamitin nating table ay itong critical values for the distribution, for the students T distribution or yung T table. Pero, kapag Z-test po tayo, pag T-test kasi gagamit tayo ng degrees of freedom. Pero, kapag Z-test, mapapansin nyo yung table, sa pinakadulo ka titingin dito sa infinity. Ayan. Kasi mahaba. 2 page yung table. Pero kapag Z-test, dito ka titingin sa infinity. Ay, ang mga numbers na yan, diyan ka lang pipili. So, again. So, the level of significance natin is 0.01. So, hanapin lang natin dito sa taas. Ayan. Yung since greater than nga tayo, more than, one-tailed lang yon. So, hanapin mo sa one-tailed yung 0.01. So, ito siya. And then, since sa infinity tayo titingnan mo yung pinaka-number sa dulo. Ayan. 2.326. Again, one-tailed, 0.01. So, hanapin po natin yung pinaka-dulo, 2.326. Sa infinity tayo titingin. Ayan. Kasi Z-test tayo. So,
2.326, yun po yung ating critical value. So, therefore, the Z critical value is positive 2.326. So, positive. Bakit po positive? Again, one-tailed tayo, right-tailed sa kanan, kaya positive. Sabi kasi sa problem, more than or greater than. Pag sinabing less than, negative yun. Pag two-tailed, dalawa, positive, negative. Pero since one-tailed test tayo na right-tailed, positive 2.326. So, yun po yung sa step 3. Next, we can proceed to the step 4. Step 4 na po tayo. Okay, so for our step 4, kukunin naman natin si Z value. Magkaiba po si critical value kay Z value. Si critical value yung kinukuha sa table. Si Z value po gagamitin natin ng formula. So, Z formula po ang gagamitin natin since Z test tayo. So, the formula for Z value is x bar minus mu over sigma or the standard deviation divided by square root of n. So, since may given na tayo dito, nakuha natin yung given kanina, isa-substitute na lang po natin. So, ang x bar natin or the mean is 65,700 minus ang mu natin is 63,000 minus 63,000 over standard deviation is 5,250 over or divided by. When you say over, divide yan ha. Divide nyo muna si 5,250 by square root ng n. Ang n natin ay 35. So, square root of 35. So, kung kaya nyo pong idiretso to sa calculator, mas maganda. I-input nyo lang yan lahat. Pero, kung mano-mano po yung gagawin nyo dahan-dahan, ang gagawin nyo muna, 5,250 divided by square root ng 35. Tapos, isulat nyo yung sagot. Tapos, yung taas naman, ipag-minus nyo, 65,700 minus 63,000. Yung sagot nyo dito, divided by yung sagot nyo naman dito. Tapos, yun na po yung sagot. Ang makukuha po natin dyan is equal to 3.043. So, pagka dinediretso natin sa calculator, yan, makukuha natin ay 3.043. So, yun lang po yung ating step 4. The Z value is 3.043. So, now, we can proceed to the step 5 or yung ating tinatawag na decision rule. So, for our decision rule, ito na yung ginawa natin kanina na magdo-drawing tayo. Ang kailangan mo dito ay si critical value saka si Z value. So, first step sa decision rule, mag-drawing ka muna ng normal curve or the bell-shaped curve. So, ilocate mo muna si critical value. Ang critical value natin ay positive 2.326. So, tantiameter lang to, tansya, magtatansya ka lang. Alam mo naman kung nasaan si positive 2.326. Nandito siya sa kanan. So, this is the tansya natin. Nandito si positive 2.326. Tapos, diretso mo lang yung line. So, therefore, ito yung ating rejection region. Itong shaded part na to. So, kapag yung mga values ay pumasok dito sa side na to, rejected si null hypothesis. So, ngayon, since nalocate mo na si critical value, ang ilolocate naman natin ay si Z value para malaman natin kung saan siya papasok, kay rejection or kay non-rejection. So, since 2.326 yan, ilolocate natin si 3.043. So, sa tingin nyo, saan papasok? So, sa tingin nyo, saan papasok si 3.043? Of course, mas malaki siya kay 2.326. Ang tansya natin, nandito sa kanan niya si 3.043. So, si 3.043 ay pasok kay rejection region. Therefore, we can say that reject the null hypothesis.
So, i-reject natin si null hypothesis. So, ngayon, last step natin is si step 6 or the conclusion. Pero reject the null hypothesis, ayan ang basis mo. I-reject natin si null. Nasaan ba si null? This is the null, this is the alternative. So, reject tong null natin, ang i-approve natin or i-accept natin is si alternative. Nagkataon na nakay alternative yung claim ni researcher. Therefore, masasabi natin na accepted or totoo yung sinasabi ni researcher. So, yun lang yung ilalagay mo sa step. So, yun lang yung ilalagay mo sa step 6. So, for our step 6, which is the conclusion, babalik lang tayo doon. Since nakita naman natin sa decision rule, ayan, balikan natin yung decision rule natin, we will reject the null hypothesis. Reject yung H sub O, accept si claim or si alternative. So, ngayon, napatunayan natin na sinasabi ng totoo si researcher. So, si conclusion natin, ibabase mo lang siya doon sa ating claim or sa problem pa rin. So, ilalagay mo lang una, since we reject the null. So, the conclusion is, ganito lang sundan yung conclusion, since we reject the null hypothesis, we can conclude that there is enough evidence to support the claim. So, supportahan natin yung claim kasi na-reject yung null. Kasi claim natin ay naka-alternative. To support the claim that the monthly salary of college deans is more than 63,000. So, yun na po yung pinaka-final nating solution hanggang step 6. So, for example number 2, the average baptismal cost includes 50 guests. A random sample of 32 baptismal during the past year in the National Capital Region had a mean of 53 guests and a standard deviation of 10. Is there sufficient evidence at the 0.05 level of significance that the average number of guests differs from the national average? So, again daw, yung average baptismal cost daw ay nag-i-includes ng 50 na bisita. So, a 50 sample, random sample na 32 baptismal during the past year sa NCR daw ay merong mean na 53 guests and standard deviation naman nun ay 10. Is there, so itong question, is there sufficient evidence at the 0.05 level of significance that the average number of guests differs from the national average? So, again, given muna tayo. So, sa given natin, we have X bar or the mean is 53. So, nandun naman yun sa problem, the mean of 53 guests. Next, the mu, dun tayo titingin sa claim. Ang claim natin, the average baptismal cost includes 50 guests. Si claim, madalas naman lagi nasa unahan. So, 50 yung ating mu. Next, si S ay pareho lang po ni sigma na kanina sa example number 1. Pareho lang yan na standard deviation. So, ang standard deviation natin ay 10. And then, ang N natin ay 32. So, yung random sample natin ay 32 baptismal yung kinuha nila for the past year. So, for our step 1, step 1, alamin muna natin yung claim para malaman natin kung ano ba yung ilalagay nyo. Again, sa H sub 0 is si null hypothesis and then sa H sub 1 is si alternative hypothesis. But first, ano ba yung claim? So, ang claim natin, the average baptismal cost includes 50 guests. So, wala pong sinabi dyan na greater than, wala rin sinabi na more than, wala rin sinabing less than. So, eksakto lang po yung binigay na 50 guests. Therefore, ang symbol na ginagamit dyan ay equal. Equal to 50 guests. So, again, kung yung claim ay equal, si claim, so, anong hypothesis natin? Kapag ka-equal, mapupunta kay null hypothesis. So, again, di ba? Kanina sa example number 1, kung naalala nyo, ang ginamit doon ay more than, napunta siya kay H sub 1. Since equal to, laging napupunta kay null hypothesis ay equal, so, dito natin ilalagay si mu
is equal to 50. So, kayo lang, ilalagay lang natin kay 8 sa buwan, kukontrahin lang natin si equal. Ang pangontra lang naman, or kabaliktaran lang naman ni equal, ay not equal. So, sa alternative hypothesis, we have mu is not equal to 50. So, kung mapapansin nyo, ang claim natin ay na kay null, since includes 50 guess equal. So, ito po yung ating claim na kay null hypothesis. Therefore, ang pinuprove naman natin lagi ay si null hypothesis. So, since nasa kanya na si claim, kapag na-accept to, accept natin yung claim ni researcher. Kung reject si null, automatic, reject natin yung sinasabi ni researcher. Since saktong-sakto yung claim natin ay na kay null hypothesis. Kasi si null hypothesis naman ang tinitest lagi. So, step 2 is the level of significance. So, sa problem, balik tayo. Si level of significance, so we have at the 0.05 level of significance. So, madali lang si step 2. Ilalagay lang natin. Alpha is equal to 0.05. So, next natin is the Z critical value. So, since ang ginamit po dito ay equal, ayan po sa claim equal, so alam natin na ito ay two-tailed test. Diba? Kapag equal, two-tailed test. So, titingnan natin sa table. Dito tayo sa second page ng T-distribution table. Again, tumitingin tayo dun sa ating infinity. But first, tingnan mo muna, one-tailed, two-tailed. Since equal, two-tailed tayo. At ang level of significance natin kanina, nakita naman natin na 0.05. So, tingnan mo lang yung pinakababa niyan, 1.960. Again, two-tailed test. 0.05, baba ka lang sa pinakababa dahil z-test to, infinity lang titingin, 1.960. So, therefore, ang z-critical value natin ay positive, negative, 1.960 or 960. Bakit po positive, negative? Kasi two-tailed tayo, isang left at isang right kapag nag-test na tayo sa normal curve. Step 4 natin. So, for step 4, kukunin naman natin si Z value. So, again, ang formula natin is Z equals mean or X bar minus mu over S or the standard deviation divided by square root of N. So, titingin lang tayo sa given natin kanina. So, ang gagawin lang natin is to substitute the value. So, ang X bar natin ay 53 minus ang mu natin ay 50 minus 50 over ang S natin or the standard deviation is 10 divided by square root ng N natin ay 32 equals, so kapag ka alam nyo i-diretso yun sa calculator mas maganda, pero again kung hindi kaya 10 divided by square root of 32 muna and then lagay nyo yung sagot sa baba. Sa taas naman, 53 minus 50 equals 3. So, 3 over, o 3 divided by yung sagot nyo dito para makuha nyo yung sagot. So, ang makukuha natin dyan ay positive 1.697. So, ngayon, makakapag-proceed na tayo sa ating step 5, which is the decision rule. So, ito yung ating step 5. Step 5 natin ay decision rule. So, anong gagawin natin? Gagawa muna tayo ng normal curve para ma-represent natin yung value in the critical region. So, una ating nilolocate lagi is Z critical value. Positive, negative, 1.960. So, 0 yan. Tantiometer na lang. Ito si 1.960. Positive. So, sa kabila naman, of course, nandun si negative 1.960. Since two-tailed kasi yan, magkabilaan yung test natin. So, kung papansin nyo, both left and right mayroong shaded. Ibig sabihin, dalawa yung rejection region natin. It's either pumasok dito sa left or sa right, yung ating value na Z value automatically reject the null hypothesis. Pero, try muna natin ang Z value natin, locate natin.
Again, ang unang nilolocate ay si critical value. Tapos, ang tinetest na natin kung papasok ba or hindi ay si z value. So, 1.697. Ito ay 1.960. So, nasaan kaya si 697? Nasa right or nasa left? So, 1.9, ito ay 1.6. So, nandito siya sa left ni 1.960. Nandito si 1.697. So, therefore, hindi siya pupasok dito sa rejection region dahil nandito siya sa loob. So, ngayon, accept. Hindi natin nire-reject. I-accept natin si null hypothesis. Accept the null hypothesis. Accept the null hypothesis kasi hindi siya pumasok sa rejection region. Nandito siya. So, since accept natin si null hypothesis, nasan ba? Ito, mu is equal to 50. Ayun yung claim ni researcher. Therefore, tama yung claim ni researcher na ang average baptismal cost includes 50 guests. So, gagawa na tayo ng conclusion. Since napatunayan natin na totoo yung claim ni researcher. So, for our step 6, okay, so the conclusion is, since we accept the null hypothesis, we can conclude that there is enough evidence to support the claim that the average baptismal cost includes 50 guests. So, ginanon ko na lang yung conclusion para mas simple. So, yun lang po muna yung ating sample ng hypothesis testing. If you have questions, pwede nyo akong i-PM or pwede nyo i-comment yung inyong question. And mag-upload din ako ng marami pang example. Pero after this video, ang i-upload ko ay yung gagamit naman ng t-test. Kasi z-test ang ginamit natin dito kasi ang n natin ay greater than 30. So, puro z-test. So, next naman, t-test naman. Kasi, kapag t-test po, gagamit tayo ng degree of freedom. So, yun yung next video. Thank you so much and I hope you understand the lesson.